Govinda Rama Madana Mohana Gopala 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 Govinda Rama Mahadana Mohana. Namaste, everybody. Haribol. Welcome. Chintamani Studio, Almaty, Kazakhstan. Saturday night. Намасте всем, Харибол, добро пожаловать. Вечер, суббота, Бхакти-йога курс, студия Чинтамани, Алматы, Казахстан. So we're going to study our Bhagavad Gita tonight. Сегодня мы будем изучать Бхагавад-гиту. Of course, we'll be doing our meditations. Конечно, будем делать наши медитации. So thank you all very much for joining. Большое всем спасибо, что присоединились. You know, it used to be you could say, well, Saturday night there's a lot of different things to do, but with lockdown, it's not quite the same. Раньше было так, что можно было сказать, вечер, субботы, столько вещей, которые можно сделать, но сейчас со всеми этими закрытиями, то это сейчас уже не так же. Although some places are sort of opening up. Ну, хотя какие-то места уже открываются. But still, there's a lot of things to do online. Но все равно очень много вещей, которые можно делать онлайн. But we thank you very much for choosing to join us tonight. И мы благодарим вас за то, что вы выбрали присоединиться к нам этим вечером. This knowledge that we receive is invaluable. Это знание, которое мы получаем, оно бесценно. So you're coming and chanting the mantras and hearing this absolute truth is a good choice. Вы приходите, слушаете, воспеваете эти мантры, слышите абсолютную истину, это хороший выбор. And the person in life who makes good choices gets good results. И человек, который делает в жизни хорошие, правильные выборы, решения, получает хорошие результаты. So I offer my obeisances to my spiritual masters, Srila Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Я хочу выразить свое уважение, свои поклоны своим духовным учителям, Сидха Сварупананда Парамахамсе и Шрила Бхактивиданта Свами. All right, let's begin with our Gauranga breathing meditation. Давайте начнем с нашей медитации дыхания Гауранга. Everybody get comfortable. Устройтесь поудобнее. And just try to focus on the sound. И просто постарайтесь сконцентрироваться на звуке.
Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте и повторяйте мантру Гауранга в уме.
Two more times. И еще 2 раза.
Haribol. Харибо. All right, let's do our japa meditation. Теперь давайте сделаем нашу медитацию джапа. All right, again, get comfortable. If you want to stand up, you can. Займите удобное положение. Опять же, если хотите, можете встать. Main thing is just focus on the mantras. Главное — это сосредоточиться на мантрах. Get yourself a good rhythm and relax the mind. Установите себе хороший ритм и расслабьте ваш ум. Everyone touching the head bead. Коснитесь головной бусины. Goranga. Горанга. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare 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 Rama, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Rama, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Ram Rama, Ram, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Rama, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Ram Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare Hare. Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hari Hare Bol. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, All right. So, Japa Yoga. Add it to your life if you haven't. If you have, be regular. Do it every day. Так, джапа-йога. Если вы уже не делали эту медитацию раньше, то делайте. Добавьте ее на эту практику в регулярную основу вашей жизни. To get the effect of the mantras, you have to use the mantras. Чтобы получить эффект от мантр, вам необходимо использовать эти мантры. So, Japa Yoga, very, very important part of the Bhakti-yoga system. И джапа-йога — это очень-очень важная часть системы бхакти-йоги. All right, let's have our Sankirtan. Давайте сделаем санкиртан. Namo Vishnu Padaya Napristaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Pramamsa iti namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Pramamsa iti namine. Namo Vishnu Padaya Napristaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Pramamsa iti namine. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Siddhasarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharane Nirvasesha Sunya Pare Vachajate Satarane. Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharane Nirvasesha Shunyavadi Vachajate Satarane. Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pridayate Naya Krishna Chaitanya Namine
Bhakti Nama Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Predayate Krishna Krishna Chaitanya Nami Bhakti Nama Namo Brahmanya Devaya O Brahmana Hitaya Cha Gaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namo Brahmanya Devaya Yo Brahmana Hidaya Cha Jagat-hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hare Bol, Hare Bol, 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 Hari Bol, Hare Bol, Hari Bol, Hare Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Okay. Sankirtan. Так, Санкиртан. So tonight we'll read from Bhagavad-gita. Сегодня мы будем читать из Бхагавад-гиты. Remember, Bhagavad-gita is our main study scripture in Bhakti-yoga. Помните, что Бхагавад-гита — это основное наше писание, которое мы изучаем в Бхакти-йоге. Some people incorrectly think that, oh, this is too old scripture, it doesn't apply to now. Некоторые люди неправильно заблуждаются, думают, что это очень старое писание, его невозможно применить сейчас. But, of course, this is not true. Ну, конечно, это не так. Truth is eternal. Истина вечная. Absolute truth is always true. Абсолютная истина всегда истина. 5 million years ago, 5,000 years ago, 5 years ago, and today. 5 миллионов лет назад, 5000 лет Never назад, 5 лет назад, changes. сегодня. Никогда не меняется. So, we would do ourselves well to study Bhagavad-gita on a regular basis. И мы поможем себе, если будем изучать Бхагавад-гиту на регулярной основе. But remember, we only recommend Bhagavad-gita as it is.
Но помните, мы рекомендуем Бхагавад-гиту, издание только Бхагавад-гита, как она есть. It's available in English, it's available in Russian, it's available in Polish, many languages. Доступно на английском, на русском, на польском, на многих языках. So it's not only important to read Bhagavad Gita, it's important to read the correct Bhagavad Gita. И не только важно читать Бхагавад-гиту, но важно читать правильную Бхагавад-гиту. So tonight we're going to read from the 15th chapter of Bhagavad Gita, text 7. И сегодня мы будем читать из 15 главы Бхагавад-гиты, текст 7. In the case you may not be familiar with Bhagavad Gita, the speaker of Bhagavad Gita is Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И если вы, возможно, не знакомы еще с Бхагавад-гитой, то тот, кто говорит Бхагавад-гиту, это Шри Кришна, Верховная Личность Бога. And the receiver of this knowledge is his very dear friend and disciple Arjuna. И тот, кто получает это знание, это его очень близкий друг Арджуна. So this is the perfect person speaking the perfect truth to the perfect recipient. И эта совершенная личность говорит, рассказывает совершенную истину совершенному получателю. And therefore the result was perfect. И таким образом результат совершенный. Full enlightenment, full surrender to Krishna. Полное просветление и полная преданность Кришне. Okay, so chapter 15, text 7. Так, глава 15, текст 7. The title of the chapter is The Yoga of the Supreme Person. И заголовок, название главы — это «Йога Верховной Личности». Krishna says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Кришна говорит: «Живые существа в материальном мире — мои вечные отделенные частицы». Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. Now remember, this is Krishna speaking. He's the absolute authority of all authorities. Помните, это говорит сам Кришна. Он совершенный авторитет из всех авторитетов. So he's making he's making many things very clear here. И здесь он очень ясно описывает многие вещи. One, he says this world is conditioned. Первый, он говорит, что этот мир обусловленный. Means it's conditioned by the modes of material nature. Значит, что он обусловлен гунами материальной природы. And he says the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. И он говорит, что живые существа в этом материальном мире — мои вечные отделенные частицы. Living entities, you, I, all living entities. Живые существа — это вы, я, все живые существа. Are number one, according to Krishna, eternal. И номер один, согласно Кришне, они вечные. That means no beginning, no end. Это означает ни начала, ни конца. We didn't begin somewhere a long time ago. Мы не начались где-то какое-то много лет назад. We are eternal. We have always been who we are now. Мы вечные. Мы всегда были, кто мы есть сейчас. Eternal fragmental parts. Вечные отделенные частицы. Meaning we're parts of the Supreme Lord. Означает, что мы частицы Верховного Господа. He is the original person. We are His children. Он изначальная Верховная Личность. Мы Его дети. Fragmental parts, that means we're smaller. We're not equal in quantity. Отделенные частицы — это значит, что мы меньше, мы не равны по количеству. We're equal in quality, but not quantity. Мы равны по качеству, но не по количеству. So we have all the characteristics of Krishna, but in a minute quantity. И у нас есть все характеристики Кришны, но очень малом количестве.
The drop of water from the ocean has all the qualities of the ocean, but in a small portion. Капля воды океана имеет все характеристики океана, но в очень маленьком количестве. Well, certainly we know the body is not eternal. И, конечно, мы знаем, что наши тела не вечны. The body is very, very temporary. Тела очень-очень временные. So, according to this statement, we're not our material bodies. И согласно этому утверждению, мы не наши материальные тела. See, we are spirit souls. Мы духовные души. Krishna is the supreme soul. We are the subordinate souls. Кришна — верховная душа, а мы — подчиненные души. We're known as the Atma, the individual spirit particle. Мы известны как Атма, индивидуальная духовная частица. Okay, so that's who we are. Итак, это то, кто мы. We're in the conditioned world. И мы в обусловленном мире. That means we're in the world of the three modes of material nature. Это значит, что мы находимся в мире трех гун материальной природы. Goodness, passion, and ignorance. Благость, страсть и невежество. And they actually condition us. They control us. И они на самом деле обуславливают нас, контролируют нас. They influence us. We're conditioned by their influence. Влияют на нас. Мы обусловлены их влиянием. See, these are psychological conditionings. Это такие психические обусловленности. There's a whole chapter here in Bhagavad-gita on the three modes of material nature. Есть целая глава в Бхагавад-гите об этих трех гунах природы. But according to their influence on us, we have different viewpoints, attitudes, desires. И в зависимости от их влияния у нас есть разные точки зрения, разные поведения, желания, Ambitions, activities, амбиции, занятия etc. и так далее. So basically, everything that goes on in the material conditioned world is a product of the modes of nature. По сути, все, что происходит в материальном мире, это продукт, результат материальной природы. That's why we say the living entities in the material world are conditioned. Вот почему мы говорим, что живые существа в материальном мире обусловлены. Due to conditioned life, due to this influence, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. The mind is under one of these or more than one of these conditions: goodness, passion, ignorance. И ум, он находится под одним из влияний гун, страсти, невежества, благости. So we're conditioned to think a certain way, have certain desires, like I mentioned. И мы обусловлены думать определенным образом, иметь определенные желания, как The я уже senses отметил. are how I realize these desires. И чувства, то есть понимание, как мы осознаем эти желания. If I have a desire to eat a certain food, the tongue is how I realize that. Если у меня есть желание попробовать определенную пищу, то язык — это как я это осознаю. We want to eat a certain food to get a certain taste. The tongue helps me realize that. Мы хотим определенную еду, определенный вкус, и язык помогает мне понять это. Etc., etc. И так далее, и так далее. They're always making their demands. The senses are making their demands. The mind is making its demand. И они всегда выставляют свои требования. Чувства выставляют свои требования, ум выставляет свои требования. And according to Krishna, we're struggling very hard. И согласно Кришне, мы очень боремся. It's like if you're in a very swift river with many currents. Это подобно тому, как мы находимся в очень быстрой реке с большим количеством течений. One current's taking you this way, then another current takes you another way. Одно течение несет вас в эту сторону, другое в эту сторону.
And you're struggling against that. И вы сопротивляетесь, боретесь с этим. See, automatically so. Это автоматически происходит. So we're struggling. Мы находимся в борьбе. But, of course, under illusion, we oftentimes don't even want to admit this. Но, конечно, в большинстве случаев под влиянием иллюзии мы даже не хотим признавать We этого. may not even see this Возможно, мы даже не видим этого, because it's so long been going on, it's like normal. потому что это продолжается уже так долго, что стало нормой. It's when you start trying to control the senses and the mind that you realize, whoo, there's a big struggle here. Когда вы попытаетесь начать контролировать ваши чувства, то вы видите, здесь очень тяжелая борьба. See, as long as you just go where the senses want you to go, no struggle. Пока вы двигаетесь так же, куда вас движут ваши чувства, то нет никакой борьбы. But try to control the mind and the senses. Then you see, oh, I got to struggle with this. Но попытайтесь начать контролировать ваши чувства и ум, и вы поймете, что мне придется бороться. And even if we go with the senses, there's a struggle. Даже когда мы следуем вслед за нашими чувствами, все равно есть борьба. Because I'm disappointed. It don't take me where I thought. It didn't turn out like I expected. Потому что мы разочарованы. Это вышло не так, как я хотел. So I'm struggling with disappointment. Поэтому я борюсь, сталкиваюсь с этим разочарованием. You know, today so many people are struggling with all of these adverse effects of the mind. И сегодня очень много людей, они борются с этим несчастными, отрицать негативными влияниями ума, Depressions, депрессиями, anxieties, беспокойствами, fears, страхами, addictions, привязанностями. and on it goes. И это продолжается. We're struggling with that. Мы боремся с этим. See, it's not making us happy. Это не делает нас счастливыми. It's wrong. It feels wrong. It's not good. Это неправильно. Это We're чувствуется struggling with как that. что-то неправильное. Мы это не чувствуем себя хорошо. Мы боремся с этим. So a wise person accepts the words of Krishna. И мудрый человек принимает слова Кришны. He doesn't try to deny it. Он не пытается отрицать это. Denial is very, very adverse. Отрицание это оно очень-очень такое негативное. I remember one time I was talking with a friend of mine. Помню, что однажды я разговаривал со своим другом. And I knew her history. I knew a lot of things about her. И я знал ее историю, знал много вещей о ней. And I knew her life had been a struggle. И я знал, что ее жизнь была борьбой Relationship struggle and в отношениях, personal image struggle and many struggles. в личной Financial жизни, struggles, во many. многих вещах, и финансово и так далее. But when I started speaking something in this way, she said, I'm not struggling. Но когда я начал говорить таким образом, она сказала, я не борюсь. And I thought it was, like I now just laugh, I thought it was amusing in one sense, but I thought, how sad. You don't even admit the truth that you're struggling. So you're not even going to try to change things. И я тогда был так очень удивлен, и потом я был просто огорчен, что ты борешься, даже не признаешь это, и так ничего не изменится. See, it's not easy to admit these things. Это нелегко признать это. Somehow it's like, oh, then it'll look like I don't like the way it'll make me look if I admit my wrongs or my shortcomings or my struggles or whatever. Иногда это выглядит так, что я не хочу признавать это, потому что это
я буду плохо так выглядеть. Shortcomings. I'm sorry. You don't know what shortcomings are? Oh, faults. Just Ну, не хочу признавать Imperfections. свои ошибки, свое несовершенство. Forget Slava doesn't know all the English slang. Слава не знает всего английского сленга. He's learning bit by bit. Учится понемножку. But sometimes it's bit by bit. Иногда по чуть-чуть. But anyway, no, that's his shortcoming. Это мой недостаток. No, we don't want to even admit it to ourselves. Мы не хотим это признавать для самих себя. Keep this illusion going. I'm okay. Пусть эта иллюзия продолжается. Со мной все в We're not порядке. okay. Но это не так, мы не в But порядке. we don't want to face it, so we just think, I'm okay. That's a whole philosophy. Но мы You're okay. не хотим признавать это. Это наша философия, что мы в порядке. There was a book. It was quite popular back in the 70s. It's maybe 80s, early 80s. I'm okay, you're okay. Была книга где-то в 70-х, может быть, в 80-х. Она называлась «Я в порядке, и ты в порядке». No matter what your situation is, it's okay. Она была очень I'm популярна. okay. И неважно, какая у тебя ситуация, All kinds of struggles going on, but I'm okay. происходят And различные you're okay too. тяжелые ситуации, с которыми мы боремся, но я в порядке, и ты тоже в порядке. This is not true. Это иллюзия, это неправда. Krishna's trying to drag us out of this. И Кришна пытается вытащить нас из этого. We are struggling. How could God be wrong? Мы боремся, как Бог может быть неправ. We always are saying God's wrong and I'm right. He says I'm struggling, but I'm not. Мы всегда говорим, что он не прав, а я прав. I mean, he doesn't know me. Он же не знает меня. How could he know? He's not me. How does he know? Он не знает меня, как он может знать? Откуда ему знать? I'm equal to God. Это так что я равен Богу. I'm superior. Или я выше. I know more than he does. Я знаю больше, чем он. See? This is a formula for disaster. И это формула. We've already created a disaster in our life, and this is a formula to maintain it. Это формула к такому, в общем, к проблемам, и мы поддерживаем ее. So, there's a long purport by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, which is, so perfect. Здесь длинные комментарии от Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, который совершенный. But, Bhaktivedanta's purports are written for people who understand this philosophy on a quite advanced level. Но эти комментарии Бхактивиданта Свами Прабхупад, они для людей, которые понимают эту философию на таком продвинутом уровне. In other words, it talks about the spiritual world, Vaikuntha planets, different personalities that you may not be familiar with at all. Другими словами, здесь говорится о духовном мире, планетах Вайкунтхи, различных личностях, с которыми вы можете быть и совершенно незнакомы. See, so, when you study this Bhakti-yoga philosophy, then these just become familiar terms and words with understanding. Когда вы изучаете философию бхакти-йоги, то все эти слова, термины, они становятся очень знакомы, вы понимаете. But I'll read just a little bit of this. Я прочту немного из этого. Let's move to, I think it would probably be your second paragraph. I hope. The living entities, not only human beings. The living entities, not only human beings and the cats and the dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. Все живые существа, не только люди, кошки или собаки, но и великие властители материального мира, Брахма, Господь Шива и даже Вишну, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. See, there's great
superior personalities, demigods, Lord Brahma, Lord Shiva, and Vishnu is one of the incarnations of Krishna. Видите, есть такие высокие личности, полубоги, Господь Брахма, Шива и даже инкарнация Бога Вишну. But they're all parts and parcels of the Supreme Lord. Но они все неотъемлемые частицы Верховного Господа. So there's every living entity, every life is a part and parcel of the Supreme Lord. Каждое живое существо, каждая жизнь — это неотъемлемая частица Верховного Господа. As Krishna describes it, my eternal fragmental parts. Как Кришна описывает это, мои неотъемлемые частицы. They are all eternal, not temporary manifestations. Все они существуют не какой-то отведенный им срок, а вечно. The word karsati, or struggling or grappling hard, is very significant. Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово «каршати» — суровая борьба, схватка. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. Обусловленная душа словно закована в железные кандалы. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent which is driving him into material existence. Она закована в кандалы ложного эго, и главной силой, направляющей ее действия в материальном мире, является ум. See, bound up meaning we're bound in these illusions, in these false concepts. Закована означает, что закована, связана этими иллюзиями, ложными концепциями. See, like if you're bound by ropes or chains, you can't go where you want to go. You're bound. Если вы связаны веревкой или You're restricted. цепями, вы не можете пойти куда хотите, двигаться в каком-то So направлении. Вы связаны. These ограничены. illusions, these false concepts bind us up. We can't operate as a free soul. И эти иллюзии, эти ложные понятия, они связывают нас, и мы не можем заниматься деятельностью какой-то, которая как свободные души. So the false ego is the identifying ourselves as someone other than the servant of God. Ложное эго — это когда мы отождествляем, принимаем себя как кто бы то ни было, но не слуга Господа. See, so pure ego is I'm eternal spirit soul, part and parcel of the Supreme Soul, and I am the eternal loving servant of the Supreme Soul. И истинное эго — это что мы неотъемлемая частица Верховного Господа и вечный любящий слуга Верховного Господа. That's pure ego. Это чистое эго. False ego is everything else. Ложное эго — это все остальное. I'm human, I'm a dog, I'm a cat, I'm male, I'm female, I'm this, that, I'm the enjoyer, all kinds of everything else is false ego. Я человек, или кошка, собака, мужчина, женщина, все такого рода, это все ложное эго. And the mind is the chief agent which is driving him in this material existence. И ум является направляющей, главной силой. When the mind is in the mode of goodness, his activities are good. Когда ум находится в гуне благости, действия живого существа благотворны. Remember, we were talking about that just now. Помните, мы только говорили об этом. The mind, the seat of desires, mode of goodness, I want to do good things. Ум, желания, они находятся в гуне благости, и мы хотим делать хорошие вещи. I'm thinking good thoughts. Думаю о хороших... I'm attracted to good everything. Меня привлекает все хорошее, у Good меня хорошие food. мысли, привлекает хорошая еда, Good association, общение, good activities, хорошие занятия, all kinds of good things, mode of goodness influence. всевозможного рода хорошие занятия в гуне благости. When the mind is in the mode of passion, his activities are troublesome. Когда ум в гуне страсти заставляет его действовать, навлекая на себя беспокойство. Agitated mind, agitated senses. Беспокойный ум, беспокойные чувства, I want this, I want that. раздраженные «я I хочу must это, achieve хочу this, I это», must achieve that. «мне нужно достичь этого или и этого».
I'm always thinking about myself, trying to get what I want, to get ahead or fulfill my desires. Всегда думаю о том, что мне нужно достичь, чтобы быть впереди, как удовлетворить свои And so on, желания. troublesome. Все эти беспокойства. And when the mind is in the mode of ignorance, he travels in the lower species of life. А ум в гуне невежества приводит к деградации в низшие формы жизни. See, lower species of life. Низшие формы жизни. And when the person is in the human form, but in the mind is in the mode of ignorance, he acts like he's in the lower. He acts like a lower species. Когда человек находится в человеческом, личность находится в человеческом теле, но находится под влиянием гуна невежества, то действует как низшие формы жизни. It is clear, however, in this verse that the conditioned soul is covered by the material body, with the mind and the senses. And when he is liberated, this material covering perishes, but his spiritual body manifests in its individual capacity. Однако из данного стиха яствует, что материальное тело, а также ум и чувства — это всего лишь оболочки обусловленной души. Когда она обретает освобождение, материальные оболочки спадают, но ее духовное тело по-прежнему сохраняет индивидуальность. As long as we're in this conditioned, bound state, we will be in the material world, we will be in a material body. Пока мы находимся в этом обусловленном, связанном состоянии, мы останемся в этом материальном мире и связаны в материальном теле. And we will struggle. И будем бороться. Automatically so. Это автоматически. So that's conditional life. Material world, material body, material coverings. Это обусловленная жизнь. Материальный мир, материальное тело, материальные покрытия, material contamination, материальные загрязнения etc. и так далее, и так далее. Pure spiritual life is when I'm free of all of this. I'm liberated from all of these illusions, desires. I leave my material coverings behind. И истинная духовная жизнь — это когда я оставляю все это, я освобождаюсь от этих материальных иллюзий, покрытий, оставляю все эти материальные обусловленности позади. And return to the spiritual world. И отправляюсь назад в духовный мир. There I have a spiritual form. That's described here. И там у меня есть духовная форма, это описано здесь. It is stated here that when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body. And in his spiritual body, he can see the Supreme Personality of Godhead face to face. Здесь сказано, что, освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где возрождается его духовное тело, которое дает ему возможность созерцать Верховную Личность Бога. He can hear and speak to him face to face. Там он может слышать Господа, говорить с ним и постичь его таким, какой он есть. And he can understand the Supreme Personality as he is. И может постичь его таким, какой он есть. So that's the goal. Такова цель. That's the idea of life. Такова мысль, идея жизни. As long as we're in this material world, we will struggle. До тех пор, пока мы находимся в материальном мире, мы We try будем to make it бороться. easy. Будем пытаться облегчить это. You know, the whole advanced civilized world has tried to make life easy. Знаете, весь этот продвинутый цивилизованный мир пытается сделать жизнь легче. So many inventions, so many creature comforts. И столько различных изобретений, различных вещей для комфорта. So many attempts to not struggle. Столько попыток, чтобы не сражаться, бороться. And if you look closely, we're struggling more than ever. И если посмотреть близко, то можно увидеть, что мы боремся больше, чем когда-либо. Because we don't know who we are. Потому что мы не знаем, We're кто мы covered на by самом false ego. деле. We're conditioned by these modes of nature. Мы покрыты ложным эго, обусловлены этими материальными гунами природы. And we struggle. И боремся. So that's why the process of Bhakti-yoga, this whole science of liberation and self-discovery,
is the only solution to the struggle. И вот почему процесс бхакти-йоги — это наука самооткрытия, освобождения. Это единственное решение, чтобы не бороться. But not liberation like just freedom from suffering, but liberation from the illusions, liberation from the false ego. Но не просто свобода от материальных страданий, а свобода от этих иллюзий, от ложного эго. Understanding who we are, what life is, what it's for. Понять, кто мы на самом деле, для чего эта жизнь. And acting on that truth. И действовать в соответствии с этим. And then the struggle is over. И тогда борьба закончится. Because we're not struggling with the mind and the senses. Потому что мы не боремся с умом и чувствами. Yeah, the mind's always going to be obstinate. Конечно, ум всегда будет obstinate. Not friendly. Недружелюбный. Argumentative. Предъявлять аргументы. But we see it as it is. Но мы видим, We don't listen to так, the как mind. We есть. know I'm not the mind. Мы не слушаем ум. Мы не ум. You know, there's one verse in scripture that says the senses and the mind are like nagging wives. В одном из стихе сказано, что чувство и ум — это как такие требующие, как бы жены, такие назойливые. They're always making their demands. Всегда выставляют свои требования. You know, one wants to do this, another wants to do that. Один хочет сделать это, другой это. Listen to me, listen to me. Слушай меня, слушай меня. Struggling again, we're struggling. Это снова борьба, мы боремся. See, there's no way you cannot struggle. You get thrown in the middle of the ocean, you will struggle. Не получится так, что не бороться. Мы брошены в океан, и если вас бросят в океан, вы будете I don't care бороться. how good a swimmer you are, you'll struggle. Неважно, насколько хороший вы пловец, вы все равно будете бороться с этим. We must accept the truth. Мы должны принять истину. This is the truth, this is the problem, and we must accept the solution. Это истина, это проблема, и мы должны принять решение. If we want to be free of all this, Если мы we don't хотим have to do anything. освободиться от всего этого, значит, нам ничего не нужно делать. But if we want to be free, we do. Но если хотим освободиться, то нужно. Yeah. Okay, so we'll stop there tonight. Так, мы остановимся сегодня на Again, if you этом. want to read these things on your own and read the full purport and so on, it's chapter 15, text number 7. И снова, если вы хотите самостоятельно прочитать весь комментарий, то это глава 15, текст номер 7. We're always encouraging people to study Bhagavad-gita. Мы всегда поощряем, вдохновляем людей изучать You Бхагавад-гиту. won't get this information in other places. Вы не узнаете эту информацию из других мест. You see, this is very, very unique information. Это очень-очень уникальная информация. It's the information that we need, but it's unfortunately the information that we don't have. Это информация, которая нам необходима, но, к сожалению, информация, которой у нас нет. Okay. So now we'll have a little more Sankirtan. Сейчас у нас будет еще Санкиртан. How does that go? Wow, what's wrong here?
something wrong. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sira Swarupananda Paramahamsa Ite Namine Namo Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prithaya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ite Namine Saraswati Devam Gauravani Pacharane Nevasesha Sundravali Pachacha Desatarane Janaya Krishna Prema Hitaite Krishna Krishna Chaitanya Namine Gora Deshe Nama Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namah
Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh, Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Ram Ram. Oh, Ram Ram. Hari Bol. Yo Ram, Yo Ram, Oh, Ram Ram. Oh, Ram Ram. Yo Ram, Yo Goranga, 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 Goranga. Gauranga, 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 Gauranga. Nichinanda, 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 Nichinanda. Nityananda, 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 Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Shri Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Shri Prabhupada. Okay, we'll end with our chant to Lord Nrsingadev. Namaste Narasingaya, la 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 dayane, Hiranyakashipur Bhaksha, Silatam Kanakulai, Tona Shinga Paratona Shingo, Toya Toya Mita Tona Shingo, Yana Shingo Heda Yana Shingo, Singadem Saranam Tapati, Tabakarakam Lavadinakam, Abhuta Shingam, Dalita Hiranyakashipu, Dano Bringa, Shabadeta Narari Rupa, Jagadishare, Jaya Jagadishare,
Jai Jagadish Hari. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Saraswarupananda Paramamsa Iti Namane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. All right, everyone. Thank you so much for joining tonight. Большое спасибо всем, что присоединились к нам сегодня. We're back tomorrow night with another yoga sound night. Завтра вернемся на вечер звуков йоги. So, come chant with us. Присоединяйтесь к нам, воспевайте с нами. Take the mantras with you. Возьмите мантры с собой. On your lips, in your mind, and in your heart. На ваших губах, в вашем уме и в вашем сердце. All the best. Namaste, Haribol. Всего самого лучшего. Намасте, Харибол. Hari Haraya Namah Krishnaya Navaya Hare Haraya Namah Krishnaya Navaya Hari Haraya Namah Krishnaya Navaya Gopala Govinda Rama Shri Madhusudana Girirare Gopinatha Madana Mohan Gopala Govinda Rama Shri Madhusudana Girirare Gopinatha Madana Mohana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hari Haraya Namah Krishnaya